Hi all, my name is Vignesh and welcome to my YouTube channel Systematic Trading with VP. So நம்ம வந்து last time வந்து we have started a YouTube series um, options trading playlist னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணோம் and scenes about options from basic scratches பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல் இண்டெக்ஸ் ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம். அதோட அதில் எப்படி able to create a strategy and the conceptsலாம் we have seen. ஸோ லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். We will start about a basic strategy or basic strategy with the risk and reward position which we will start, and going forward we will see some advanced strategies as well. So let's get into the video. And before going into the video, please subscribe to my YouTube channel and also like my video so that going forward you will be able to get the notifications. So let's begin with basic option strategies. We have seen in about directional trading strategies. Last time we have seen about a directional trading strategy where one sign trend follow பண்ணுச்சுன்னா எப்படி what you have to do for buying and what you have to do for selling அப்படின்ற concept we have seen in the previous video. And in this video we are going to see something about non-directional strategy. Non-directional strategies if it stays within a certain range with the risk reward ratios we can earn in options அப்படின்றது பார்ப்போம். And there are different strategies like straddles, strangles, iron condors, and spreads. Straddles na at the money na first video we discussed about at the money na current price of current price in a nifty or fin nifty or bank nifty, whatever the index which you are using. In which place it's trading. So and the point or nearby strike price at the money, and out of the money if it's out of the range, right? So let's say like so yeah, let's say நம்ம வந்து ஒரு கால் ஆப்ஷன் சொல்லணும். கால் ஆப்ஷன்னா என்னன்னா இப்போ வந்து ட்ரெண்ட் ஆகும்போது மேலக்க போகும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரிடிக்ட் பண்றோம். அப்போ வந்து பீப்புள் வில் பை, கரெக்டுங்களா? இதுதான் வந்து we have discussed in the previous videos. But if at all you feel like it's not going to go beyond certain point, let's say ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 23,000 ரேஞ்சுக்கு மேல இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு கோ அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு செல் திஸ் கால் ஆப்ஷன். Because only if it goes above this 23,000 it's going to be in a have intrinsic value, right? நம்ம intrinsic value பத்தி நம்ம லாஸ்ட் டைம் பேசிட்டோம். intrinsic value மார்க்கெட் எண்ட் ஆகும்போது அந்த எக்ஸ்பைரி டைம்ல எண்ட் ஆகும்போது how much higher than the strike price which you have bought, அதுதான் intrinsic value. ஸோ அந்த லெவலுக்கு மேலே போனால் தான் பாயிண்ட்ஸ் வரும், இல்லைனா இட்ஸ் கோயிங் டு கோ டு ஜீரோ. ஸோ ஐ எம் ப்ரெடிக்டிங் லைக் அபவ் 23,000 வந்து வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கிராஸ் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம வந்து ஒரு இது பண்ணுறோம். ஸோ சிமிலரில் வந்து புட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம வந்து கீழே போகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது தான் புட் ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம லெட்ஸே ஒரு 21,000 ரேஞ்சுக்கு கீழே போகாது அப்படின்னு இஃப் யூ ஃபீல் அப்படின்னு போது யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ராப்ளி செல் ஸ்ட்ராங்கிள். ஸோ ஒரு புட் ஆப்ஷன் வந்து நம்ம செல் பண்ண போகிறோம். ஸோ பட் சர்ச் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து அட் அ டைம் பண்ணும்போது என்ன வி ஆர் சீயிங் இட்ஸ் மோஸ்ட்லி இன் அ ரேஞ்ச். ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால இட்ஸ் கோயிங் டு பி இப்போ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் இதுவுமே இட்ஸ் கோயிங் டு கோ டு ஜீரோ அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ திஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஜீரோ. ஸோ ஈவன் இஃப் இட்ஸ் கோயிங் அபவ் சர்டன் ரேஞ்ச் ஆல்சோ இந்த put option will go to zero and it will call option will எவ்வளவு நெகட்டிவா இருக்கும் இல்லை பாயிண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அகைன் இன்ட்ரின்சிக் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூ சொல்லியிருக்கேன். லைக் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் டைமிங் பத்தி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வந்து அது ஒரு 1 வீக்னா 1 வீக் பிஃபோரே இருக்கும் போது இட்ஸ் கோயிங் டு பி மோர் த ப்ரீமியம். ஸோ அந்த ப்ரீமியம் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் வேல்யூ ப்ரீமியம் வந்து யூ கேன் ஸ்டில் கலெக்ட். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் அண்ட் சம் ஆவரேஜ் அவுட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கல. ஸோ அது மாதிரி இதுதான் வந்து கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ராங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து என்ன இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா we are going to see something about an iron condor. So இப்போ நம்ம வந்து we have mentioned something about unlimited profit when you are having buy option and unlimited loss when compared to sell option. So how you can combine both so that you can have fixed profit or fixed loss. So in the concept தான் வந்து iron condor சொல்லுவாங்க. So இதில் வந்து you are going to sell as per a strangle. You are going to sell a strangle.
ஒரு அவுட் ஆஃப் த மணி கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ண போறோம் அண்ட் அவுட் ஆஃப் த மணி புட் ஆப்ஷன் செல் பண்ண போறோம். அண்ட் வாட் யூ கோயிங் டு டூ இஸ் ஒரு ரேஞ்ச் அந்த அவுட் ஆஃப் த மணி நம்ம கால் ஆப்ஷன் வந்து 10 10 ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அபவ் வந்து செல் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஃபார் அவுட் ஆஃப் ஒரு அதனால 5 அவுட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து யூஆர் கோயிங் டு பை. ஸோ என்ன கான்செப்ட் எதுன்றது நம்ம வில் ஜஸ்ட் சி சிமிலர்லி யூ கேன் சி இன் த சேம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸையே. ஸோ நம்ம இதுலயே வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இப்போ 23,000க்கு மேலக்கு போற வரைக்கும் யூஆர் கோயிங் டு பி அண்டர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்றோம். But however, or if let's say that market continues keep on trending and it's going above 23, 24,000 அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் இருக்கும்போது even though you are collecting or for example 100 premium in the put option, so 100 premium cross ஆகிற வரைக்கும் you are going to be under profit. Correctingla. And again you are seeing ஒரு 100 premiums you already collected here. So let's say both were 100 அப்படின்ற போது you have already collected 200 premium. So if let's say for example what happens is 23,200 வரைக்கும் if whenever it's going to expiry you are going to be still under a profit range. But however if it's going to go above the 23,200, let's say it's go to up to 24,000 அப்படின்னா what happens, you are going to be under 800 points loss. So 800 into 50, நிஃப்டி ஓட லாட் சைஸ் வந்து 50. ஸோ 8 இப்போ கரண்ட்ல இருக்க லாட் சைஸ் வந்து 50. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் யா இந்த அளவுக்கு வந்து வி ஆர் கோயிங் டு பி அந்த லாஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி என்ன சிங்கிள் டைரக்ஷன். ஸோ இது என்ன, இதுதான் வந்து அன்லிமிட்டட் கான்செப்ட் வருது. ஸோ லெட்ஸ் சே நம்ம வந்து என்ன சொல்லி இப்போ வந்து ஒரு பை ஆப்ஷன் பை ஆப்ஷன் ப்ரெடிக்டிங் இட்ஸ் கோயிங் டு கோ அபவ். But so let's say you are buying something around 23,500. Let's say you're buying something around 23,500 approximately. We'll just keep it here. Yeah. So 23,500 வந்து strike price. அதெல்லாம் வாங்கும்போது what happens is that you are going to have again 23,200 மேலக்கு போகும்போது எண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. எண்ட் ஆகுதுன்னா என்ன ஆகும், 23,200 மேல எண்ட் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி அண்டர் அ லாஸ். பட் ஹவவர் ஆஃப்டர் 23,500 எந்த எவ்வளோ ஹையர் போனாலும் இன் the buy option which you are going to buy, right? So அதோட that's going to give you a profit. Let's say it ended around 23,700. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், இப்போ உங்க செல்ஃப் பொசிஷன்ல வந்து 700 பாயிண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ல இருக்கு. ஹவவர் இங்க 200 பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டுங்களா, இங்க 200 பாயிண்ட்ஸ் யூ ஆர் ஆல்ரெடி பாட் இட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஹியர், இதுல வந்து பை ஆப்ஷன்ல வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் 200 பாயிண்ட்ஸ் கிரெடிட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், இதுல இருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ரெடியூசிங் டு அன் எக்ஸ்டென்ட். கரெக்டா? இப்போ 700 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ் இதுவா இருக்கு அப்படின்னா அகெயின் பட் ஹியர் இந்த 200 பாயிண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அந்த ப்ராஃபிட் அண்டர் இட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இந்த 300 பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம்ல, இப்போ அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும்னா யூஆர் ஆல்ரெடி கரெக்டட் 200 பாயிண்ட்ஸ். கரெக்டா? யூ ஆல்ரெடி கரெக்டட் 200 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் யூஆர் கோயிங் டு ஹேவ் ஒன்லி 300 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ 300 பாயிண்ட்ஸ்க்கு அபவ் எவ்வளோ லாஸா இருந்தாலும் அதை வந்து யுவர் பை ஆப்ஷன் இஸ் கோயிங் டு கவர் இட் அப். ஸோ உங்க ப்ராஃபிட்டோட லாஸோட இது வந்து யூஆர் இஸ் கோயிங் டு டிராஸ்டிக்லி ரெடியூஸ். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், ஜஸ்ட் இட் கம்ஸ் அண்டர் அரௌண்ட் 15. Right? So what happens is you are protected on both the sides. If in the one side we are coming, similarly you are going to buy something around 20,500 again if you collected 200 points and 200 points அப்புறம் இருக்க 300 points gap மட்டும்தான் you are going to be under. ஸோ இதுதான் வந்து அயன் கவுண்டர். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு சார்ட் மூலியமா, ஒரு ஆப்ஸ்ட்ரா சார்ட் மூலியமா வில் ஜஸ்ட் சி ஹவு இட் கிவ்ஸ் யுவர் profit and loss அப்படின்றது we'll just see. So you are going to ஸோ நம்ம இந்த ஸ்ட்ராட்டஜில வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to sell 10 points out of the option.
So let's say now it's around 22,200. So நம்ம என்ன பண்றோம்னா far out of the money, let 10 strike price out of the money அப்படின்ற மாதிரி செல் பண்றோம். It was just ஒரு example strategy. This is not like a strategy which you can use unless you can backtest on the வந்து you have to, this is just for getting an idea. So நம்ம வந்து இதுல லாஜிக்கலா என்ன பண்றோம்னா we are trying to sell 10 points out of the money, 19. So we are selling 22,000. இதை வந்து ஆக்சுவலா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are going to sell a monthly option around 20 மார்ச்சோட இப்போ இருக்க வந்து கரண்ட் மந்த் எண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ we are trying to sell and far out of the money of next month's option expiry, that is like monthly option. So similarly we have took it something like 22,200 and then we will say 10 strike price far out of the money. So 22,700 we will be selling. And we are just say changing this expiry to the next month end. So that you can see, as I mentioned, during the time you are getting a good amount of premium as well. So again நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் இப்போ we are going to sell buy a far out of the money from ஒரு 500 points out of this. So it's more like 15 strike price again. So நம்ம already நம்ம 22,700 பார்த்தோம், இங்கன்னு ஒரு 5 point strike price 22,950. So now again what we are trying to do is far out of the money put option, similar same thing we are going to do, or 10 out of the price call put option we are going to sell 21,700. Okay, so this is buy option. So what we'll do is we will do this as a sell and we change. Now 21,700 நம்ம வாங்கிட்டோம், another 500 strike price 21,450. So you are getting a chart. So இதுதான் வந்து you are going to have a chart. So இந்த கான்செப்ட் படி நமக்கு என்ன இது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா we are giving a good range, 10 strike price out of the money. But what happening is that it's still 1 month away. So there could be a chance it could go out of it. But what we are seeing is that your maximum profit is going to be around 6,288 when it's going to stay within this range. In the range, if it's going to end up, you can you will get a full amount of it. So no whatever the profit you are going to get, you are going to get a full money. But if it's going to go below certain 0.7, you can still see you are getting a range. Even or 21,700, 600 தாண்டி போனாலும் you can still see you could get some profit around it, 2,700, something like that. So until it goes past a certain amount, right, that is around 21,580. So you can see around 21,580. So we have actually what we did, we have sell something around 21,700. கரெக்டுங்களா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஜஸ்ட் kept 21,000, but we kept something around 21,700 based on the far out of the money, right? So அதை வந்து we are able to see 10 strike price அவே வந்து செல் பண்ணியிருக்கோம். And you can see the max process profit and max loss வந்து you can either get a total of 6,200, and even if it goes far out of the money also, you can see your profit, your losses being capped. So you're going to get a maximum loss of 6,200 and maximum profit you can get up to 6,288, and you have a good range as well. So this is how you can build an iron counter. But you can see there is a cost involved in this.
because you are using some thing called an hedge, that is like an protected at capital, you can see the probability of profit as b is around 48 percentage. Let's say if you just remove this buy option, both the buy options, you can see the difference. It has increased your probability of profit to 62 percentage. That is because you are already, when you are buying something, you are also paying some premium for keeping it logged. You can see, but it can give an unlimited loss. But there are different ways to handle this as well using something called strangle. But however, today we are going to see about the iron condor, right? So in iron condor, when you have this protection, when you're trying to have a maximum profit and maximum loss logged in, when you do that, uh, you have to pay that, somewhere you have to pay something to get something else, right? So you, for getting a cap on your loss, your probability of profit is getting reduced. How you can handle this type of thing is that whenever you feel like you can keep on rule based, right? Whenever you see around 50 percentage of the max profit or 50 percentage of max loss, you can probably close it. You can also, this is more like a idea on how you you can see like it's giving 1 is to 1.01. So it's more like profit is, profit and loss is almost going to be same. So when you are going to do it consistently and with some certain rules on top of this layer, you can earn easily for each and every month. You can just create a straddle or strangle and you can use it. And what it also does is, like, if you are using buy position, that is without or hedge position இல்லாமையே when you are going to use அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து you have to have a good margin of 1 lakh 32, because in theory it can lead to a huge loss, right? Even though ஒரு நம்ம we will see some concepts about stop losses and வந்து in the next இதுல இருந்து we are going to see something. But in as per the theoretical, even stop loss நம்ம எது பண்ணணும், but as per the straddle இது வந்து you are seeing that you can get an unlimited loss, so that's why the margin is going to be more. But however, when you introduce this buy position on both the sides, your estimated margin almost reduces by half. So it could can have a 58, or you can create a straddle like this within around 60k thousand for Nifty, and it will differ for each and every index. And also it's not that you have to have only 50 60,000 and you have to trade. You have to have a proper money management around it, and you have to do some analysis and see in different timings how it has worked, and you should keep a buffer capital based on that. um, இதெல்லாம் பத்தி if you wanted to learn more about systematic trading அப்படின்னா, in the description I have a full-fledged systematic trading course. You can get an overview of it and you see how you can build new strategies, how you can create new strategies, how you can test and validate your strategies, and how you can trade in the market, and what money management thing which you have in your portfolio when you're doing a systematic trading, a rule-based trading. So thanks for watching. And as I mentioned, because to get more videos like this, you can like and subscribe to my YouTube channel. Thank you. We'll see you in the next video.